So guys, wacha niwaambie kitu ilinihappen jana. Being a weekend and being end month, me hufanya like bulk shopping, yani my monthly shopping. So, your day, sikuwa na like data, and then I assumed since ni super yenye nimeshinda nikienda, definitely ningepata taxi. So on this particular day, kumbe taxi zilikuwa a bit less, yeah? So watu walikuwa wanascrambulia. So mimi nikasema it's fine, sina haraka. I will just wait and see any taxi that I get. I'll approach the driver and then twende. Sasa kidogo kidogo sinishatoka nje na mzigo yangu, and then I tell that soldier, we taxi ziko na wapi? We this guy akanipointia some random guy. Akaniambia ule mtu mwenye amesimama, no, there was a driver karibu na penye hao watu wamekaa. So akaniambia, enda unaona mtu mwenye akona striped, huyo ni driver. Huyo ni driver wa cab. I was like, mimi na kerere yangu nishamwambia wewe nichukue hizo vitu niende nimuongeleshe tusikizane anipeleka wapi nipeleke home. Mimi nishaenda, and then that guy was standing there with another lady and a child. So mimi nilikuwa najua pia wana negotiate. Alafu ni ile alikuwa so detached, ni kama alikuwa kwa simu yake while the lady is talking, I think on the phone. So mimi nikajua they're not pamoja, maybe wamejaribu ku negotiate wakashindikana, so the guy is looking for another customer. Mimi nishafika nimetap mtu hapo nyuma. Mimi nishamuuliza, umechukuliwa? Guess what, guys? Oni bwana mtu. Guy. Yeah. Now the lady looks at me, and then mimi bado nashinda tu nikiuliza umse, umechukuliwa? Now this girl told me, excuse me? I was like, okay, umechukuliwa? And then this guy is like, okay, madam, umepotea. I'm like, wewe si mtu aka. I had to look back niulize huyu mtu wa security, okay, ulikuwa unaongelea nani? Kumbe alikuwa anaongelea another guy mwenye alikuwa mbele yake mwenye honestly alikuwa amechukuliwa. So, I was like, mimi si ningechapwa. Sema kerere. Si ningechapwa. Anyway, I can't believe nili approach bwana ya mtu nikamuuliza kama amechukuliwa. What the F? Eish. So thank God it never happened. I took your part. So next time I'll be extra careful. Unauliza bwana mtu kama amechukuliwa na definitely ashachukuliwa. Peace out.